kanki, amma muna ƙara so mu sani me ya kawo ki, ya kika yi kika zo nan? Gaskiya nan akwai lokacin da na ɗauki tallan kayan miya. Na tafi can unguwar Kirista talle. To sai na je ni lokacin da na je sai na suna kiɗa, kuma sai na ijiye tallan na shiga da suka gama na ɗauko tallan na fito. Kullum aka ban tallan na je ni na ga suna yi, ba zan yi tallan ba, na tsaya a gurin. ina zuwa ana duka na, wani lokacin ma a hana ni, kuma sai na je sai na dawo gida. Ina dawowa gida da daddare ne mafarkin ina cikin haddani, na je cikin cocin nan haddani a ciki. Da safe na tashi na gaya wa iyayena, suka ce ai ƙarya nake yi, wannan ai duk gaibu ce, sabila da an ce ai su wannan kiristan ma ba wani abu bane ba, su akwai gaskiya amma kuma ba sallah, kuma su yan wuta ne. Nace to ni ma dai ina so da haka nan, ko ni din nan ma da kuma haka na dauka, amma kuma da Allah ya sa zan dawo din na gane gaskiyar haka ce, sai na gaya musu zan dawo. Sai na zo nan gano mishau, nan gano a can haka akwai wani yana ya kafa shago a garin musulmi, shi ma kirista ne. Daga can haka sai ya isa shago a kofar gidanmu. To sai na taho gidansu, na ce ni dai ina so in dawo kirista. Ya ce shi yanzu idan har ya ce zan dawo kirista a gurinsa, ɗansa da yake zuwa can yake yin likita, yake samun na kashewa, zai rasa aiki, ba zai rinka siyarwa ba, za su hana shi, ta ce shi ne nan imuni gaggaya mini in ce zan dawo, don haka shi in yi haƙuri da sani da gaskiya ina so. Ya ce to sai ya haɗa ni da wani pastor, sai ya ce gashi. Muka tafi da shi muka je gida, suka ce ai su da ai tun da dai sun hana ni na ƙi, sun da ke na ƙi, to su yanzu sun haƙura kawai a koma. To ya ce suka ce to gobe za su kawo ni iban na a gudansu. To ni ban san to ni ban san ishe kawai dai suna gaya mishi ne. She da ya tafi suke cewa to da na je na kawo mai faɗa musu gaskiya, to ya zo ya koya min gaskiyar, don haka ko in yi kalmar shahada ko su kashe ni ko su kai ni gun yan sanda. Ya ce ni in dai kan wannan addinin da zan yi, in dai kira ni na Ubangiji, to insha Allah zan yi, duk yadda za ku ba insha Allah ni dai zan yi. Sai suka ce ai duk abin da nake faɗa ƙarya ne, dole ne na yi. Suka ɗauke ni suka ce mu je mu za su kai ni nan fastan nan. Mun tafi ishe ba nan suka kai ni ba, kuma Kano suka wuce da ni, suka kai ni gun wasu yan hizba sheka makaranta furan da can ana cewa sheka makaranta. Suka kai ni can, wani shugaban yan hizba yana nan, wani tsoho ne ma haka. To ne da na je na yi kwana 10 a wajensa, ya je ni ya ijiye na can wurinsa, kuma kullum sai sun bani wuya, ba irin yadda ban sha abinsu ba. Dan tagon ciwo na ma nan a kaɗina duk su suka dake ni a nan kafa. Nan duk shi ne nan. Yadda na zo magun wannan fasto ɗin, wannan kafa ta da rubewa ma za ta, shi ne aka je gun likita ya yi mata aiki, sannan sai a samu wani abu har kafa ta na samu sauki. To muna zuwa nan basun ya gama min wannan ɗin, sai muka dawo, sai muka je wata mata, ita ma yar hizba ce, sai ta ji labarin nan dawo kirista, ita ma ta tako har gida da mota ta zo ta ɗauke ni, ita ma ta je ta bani horon nata. When she was with her parents, she started selling the calabash. When she started selling, go to this Christian church where we live, she'll be hearing the singing, the words. She will be saying, but this is real. So she will go and keep by the church and keep her selling, as if after she buy. But as time goes on, she said she will enter the church. So she will keep her goods and sell. So when the parents began to hear she's entering church, they took action against her. When they were asking her, why are you entering church? She said she loved it. That the weddings are touching and is real.
what she's hearing. Then, when she danced with them, she go back, they would beat her. One day she now opened and said she really want to become a Christian. They say in this house, that will never be possible. So they really maltreated her. They do all that they could do. When they see that the thing persisted, now they call the chief of Hizbas, this Islamic torturers. They call them Hizbas. So the Hizbas now came and took her. They say they are bringing her to one pastor. From there, they just take, not to the pastor in reality, they are just deceiving her to enter the Bible. Then they took her down to Kanu. And those Hizbas maltreated her, they punish her, they do everything possible. That's why she got some injuries in her body. And after that, they brought her. They think that all the treatment and water, that she will come back to her normal. When she came back, they see that these things persisted. She still wanted to be a Christian. One woman of the Hizbah, the same Hizbah, she came with the vehicle that she wanted to take her to where, blah, blah. She now joined them, not knowing that they still want to go and punish her. That's how the woman, too, maltreated her, do all that she could do. And though God still spare her life. Sai ta ɗauke da muka je can ita ma da na je can ita ma na yi kwanaki a gurin ta ita ma dai ta bani hoton nata muka dawo gida nan mun zo gida haka sai suka ce kamar yanzu ko kofi nan na taba musu kofi dai sun ce na daina taba musu ni arniya ce tun da ni ba na sallah. Now when she even touched cup, they say, "Come on, you are an infidel. Don't touch cup." Anything, she became completely, life become meaningless to her. She baba da suka sani a daki suka rufe ni sai baba ta ce nan wani lokacin idan ta zo ta kasan da uwa he Allah ta zo ta guri na in ta zo ta ce in yi haƙuri in dawo wannan abin nan din su daina bani wuyan na ce ni fa in dai wannan kiran ne na ubangiji ne to fa insha Allah mu sai na yi shi. Then the mother, just like motherly feeling still was there. Sometimes the mother will pass through to just see whether she has changed her mind. She will begging her, let her change all this suffering. She's not interested, but she has no option just for her to come back to Islam. She said, "Mommy, let it be so." That's how they continue with the mother. Ne suka ce ai ita in abinci suke su hana ni abinci. Har ne wajen kwana 20 ina cikin daki. Sai su hana ni, sai su ai kuma ba su ga ba abin da ya faru da ni. Kuma babata ma sun hana ta zuwa suka dauki suka ce ma kar ta sake zuwa wajen gunna nake. Now they locked her in that room, punishing her, no food, and they were thinking she would die. They even asked the mother never to come again. Just leave her, if she died, let her die. But God didn't allow anything to happen to her, despite the suffering of that starvation and other things attached to. Suka ce na ta sake zuwa wajen inda nake, ita kuma da in ba ta zuwa, ko da ta zo ta ban abinci ma sa nake cewa na goshi. Sai suka ce ai ita ce nan take ban abinci kuma ba ita bace, kuma babana a cikin garinmu shine nan mai yin tsafi. Wasu ma idan suka tafi suka fice aka neme su aka rasa gunsa za a zo yi magani a fito da su. And her father is a herbalist, that he do so many funny things spiritually and doing to those who believes, and you see reacting on them. So they were surprised, how can you not be able to overcome that your daughter with this your medicines and all? To shi ne ni kuma inda na gani na zo wannan wata na uku ba a nan ba a nan ina jin zan kai sati 4 a can gun faston da ya kawo ni nan abunsa ne na wannan wajen na ga har yanzu ba su ga inda nake mutu a nan ne duk tsafinsa to na ga to wannan addinin nawa na karfafa da shi kuma ina godiya sabila da duk abin da ba irin abin da na san bai yi a kaina don igani iga inda nake izo ya dauke ni kuma gashi ubangiji har yanzu bai bashi ikon da zai zo da za su same ni ba da asirin nasu da abin da na za su yi duk gashi Allah ya tsallake ni daga gurinsu. Now since the father is a herbalist, after she reached 4 weeks with one of the pastors, but the pastor feels that her safety there is questionable. So after 4 weeks, they brought her. I think she's almost. Okay, she's some few months or some few days. She has not been still long. So when they brought her, upon all the medicine, she believed the father has been doing everything possible to reverse her mind or something of that nature. But the power of the Lord has prevented him.
And she's very grateful, but she knew her father. She knew what they do. So, but God has been preserving and protecting her. Her being here has made the difference. Har hoto na sun bayar ga hinan sun bayar duk wanda ya wani ya kai mini su. Kuma kafin ya kai ni su fara hukunta na a hanya. Kuma na ga hoton ma na gani a har a yan hanya taron hanya sai da suka bi masu taron hanya masu wucewa su duba su gani za su ga hoto. To ni kuma lokacin da wannan ya taho nan kawo ni, to lokacin da muka taho Sun ganki? ya ba wa wasu 'yan sanda ne masu tsaron hanya a titin can haka. To ni kuma a lokacin nan na sauya wasu kaya, na sa wani abu a fuskata haka na rufe fuskata. Suke ike nuna mishi kaga wannan hoton, to da ke suna mu'amala da shi yake cewa kaga wannan hoton aka ba mu wannan yarinyar muke nema, kuɗi za a ba mu. To kuma lokacin da in nuna min hoton ni kuma ina gurin kuma mun gaisa ma da shi, amma kuma baiwa ta ubangiji kuma ga hoton ni kuma na shaida kuma ni din ce, amma kuma ba su kama ni ba. Now, when they were bringing her, God is wonderful. Those policemen on the road check it. They have promised them money and given her picture. If you see this girl, please get her arrested. And the funniest thing, when she was coming, she wear her clothes, disguised a little bit. So when they came, they were waiting, but they couldn't recognize. But they saw her, she saw them, and they were even showing the driver, this is the picture of the girl they are looking for. She was looking and she know that she is the one. It's just God that does that. They should have just get her out of that vehicle then. That's how she kept down here. And you've been here for how long? Wait, can you kai wata na anan gure? Anan da ina jin zan kai wata ɗaya. Ba zan dai a can gun wanda ya kawo ni nan. Na yi wata ɗaya da sati ɗaya a gurinsa. A can ko? Yawwa da na yi wata ɗaya da sati ɗaya a nan gurinsa, na zo nan na cika ce wata na biyu na gida. Yanzu kin kai wata biyu nan? Now when she left there, a nan wata ɗaya a can wata ɗaya ne. She left there 1 month. She's here 1 month. Her staying here now is 1 month. And I heard a story that they tried to force you to marry an older man. Haka so a sake aure dole. Ko? That is true. Aure kanwata ma tana nan, kanwata wacce muke ciki ɗaya da ita ba. To ita yanzu ina jin ma ta yi aure. Her sister. Ke ce yaya? Ni ce yayarta, amma kuma ni din ma akan abin da isa ba a yi mun. Rana ɗaya aka ce za a yi mana. To sabila da ni wanda suka ce za su bani, na ce ba na sanyi. Na ce ba na sanyi, ita kuma daman tana sanyi. Kuma ga abin da nake so in kuma na ce gaskiya ko da sun bani shi ma ba na so. To ba suna nufin they have forced that one to marry. You can imagine wicked. The Hajinam sister, the next to her. You can see how wicked these people are. What age is that? Kina gan kamar shekarun ta nawa ne yanzu? Wata? Shekarar ta 10 ba ta kai ma 12 ba ma. Ko 11 ma ba ta kai ba. She's not. Nearly that kind of 11 years now. And how old are you, sister? Amma na kina kamar shekarun ki nawa? Ni yanzu shekara ta na ta 12. She's 15. Na dan girme ta da shekara 4 na girme ta. She just know her with 3 or this age. And so what is your goal here as to while you're at this camp, this training ground? What do you hope to accomplish and what do you want now, to become? Zuwan ki nan gurin, menene ke zuciyanki kike so ki yi ko kuma ki zama a rayuwarki? Ina so in yi ilimi. She wants to be educated. Da me? Ina so na ilimi dai da sanin Ubangiji. After education, she wants to know God more and better. Well, that's why we have come. So thank you very much. I And think we yes, hope to to be helpful unto you also. So listen very well. Thank you, sister. Thank you.